viewers, Assalamu alaikum. Hope all of you are fine by Allah. I am also fine, Alhamdulillah. So, viewers, today I will discuss about voice change, and uh, describing with rules, patterns, objective forms of subject kinds, and examples of voice change, and active voice into how to change active voice into passive voice. Okay, so first of all, viewers, what is voice? Okay, uh, voice is the form of such type of verb which indicates whether the subject or doer does the work itself or something has been done to it. Okay, দ্যাট মিন্স ক্রিয়া প্রকাশের ভঙ্গি বলে দেয় যে কাজটি কর্তা নিজে করছে কিংবা কাজটি কর্তাকে দ্বারা করানো হচ্ছে। ওকে, ভয়েস ইজ such type of expression of verbs which tells that whether subject itself does the work actively or remains passive in doing the work that is done by something or someone else. Okay, so viewers, there are three kinds of voices in English. One, active voice. Two, passive voice. And three, quasi-passive voice. Okay, what is active voice? First of all, okay, when the subject of a sentence is the doer or actor, the verb remains active in active voice. It is so because the subject is active. That means যখন একটি সেন্টেন্সে কর্তা অ্যাক্টিভলি সক্রিয়ভাবে কাজটি নিজে নিজেই সম্পন্ন করে তখন তাকে অ্যাক্টিভ ভয়েস বলা হয়। যেমন আই ডু দ্য ওয়ার্ক, I write a letter. Active voice. Examples of active voice. Okay, and passive voice. Okay, in passive voice, the subject of a sentence is acted upon and the verb remains passive. It's so because the subject is passive. For example, the work is done by me. Active voice, I do the work, and passive voice, the work is done by me. I write a letter. A letter is written by me. And number three, quasi-passive voice. Quasi-passive voice looks like active but actually passive in their meaning. For example, rice sells cheap. Rice is cheap when it is sold. Honey tastes sweet. Honey is sweet when it is tasted. Quasi-passive voice. Okay, now the rules of changing active into passive. Okay, rule 1, the object of the verb in the active voice becomes the subject of the verb in the passive voice. That means active voice এর অবজেক্টটি প্যাসিভ ভয়েসে সাবজেক্টে পরিণত হয়। Rule 2, the subject of the verb in the active voice becomes the object in the passive voice, added by preposition most of the time by, but another prepositions can be added before object. তার অর্থ অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্টটি প্যাসিভ ভয়েসে বাইযুক্ত অবজেক্ট করতে হয় মোস্ট অফ দ্য টাইম, বাট অ্যানাদার প্রিপোজিশনস ক্যান বি অ্যাডেড অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার মিনিং। অর্থাৎ অন্যান্য প্রিপোজিশন মিনিং অনুযায়ী চেঞ্জ হতে পারে। ওকে, রুল 2 অ্যান্ড রুল 3, অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্ট
প্যাসিভ ভয়েসে অবজেক্টে পরিণত হয় এবং তার পূর্বে প্রিপোজিশন বাইযুক্ত অবজেক্ট বসে, এটি বললাম। অ্যান্ড rule 3, the main verb is changed into the past participle form and it is preceded by the correct form of the verb to be in passive voice. That means passive voice main bharti always for the all time it changed into verb 3 or past participle form. Okay, that means here we see that it is an example of present indefinite tense. I write a letter. Okay, here main verb write. Okay, and main verb write is changed into verb 3 in passive voice and is auxiliary or be verb is added before it, and it is all the time in all tenses remains verb 3 or past participle form. That means main verb টি passive voice এর ক্ষেত্রে যে কোনো টেন্সের ক্ষেত্রে ভার্ব 3 থেকে যায় বা পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হয়ে থাকে। ওকে ওকে and another thing for passive voice or for changing active into passive is that there are some verbs with two objects. Okay, in such cases any object can be changed into subject and the other is retained as an object. So this type of object is called retained object. অর্থাৎ অ্যাক্টিভ ভয়েসে যদি কোনো ভার্বের দুটি অবজেক্ট থাকে সেক্ষেত্রে যে কোনো একটিকে বেছে নেওয়া যেতে পারে প্যাসিভ করার ক্ষেত্রে। ওকে, এবং অন্য যে অবজেক্টটি থেকে যায় সেটিকে রিটেইনড অবজেক্ট বলা হয়। বাট সিম্পল সেন্টেন্সে ডাবল প্যাসিভ করা উচিত নয়। কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ডাবল প্যাসিভ করা যেতে পারে। ইন সিম্পল সেন্টেন্স আই স হিম গোয়িং, হি ওয়াজ সিন গোয়িং বাই মি। ওকে ওকে, লেটস সি ভার্ব প্যাটার্ন অফ প্যাসিভ ভয়েস, অফ চেঞ্জিং প্যাসিভ ভয়েস। ভার্ব প্যাটার্নটি কীরূপ থাকে বা কীরূপ কেমন থাকলে কী করতে হয় বা কিভাবে করতে হয়। ওকে ওকে, যদি অ্যাক্টিভ ভয়েসে সিম্পল প্রেজেন্ট হয় সেক্ষেত্রে অক্সিলিয়ারি ভার্ব অ্যাম ইজ আর আনতে হয় এবং থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলে ইজ, প্লুরাল হলে আর, অথবা সাবজেক্ট অনুযায়ী অ্যাম ইজ আর বসিয়ে দিতে হবে। ওকে, যেমন look at this sentence, I write a letter. Here I subject, write main verb, a letter object. যখন এটি প্যাসিভ ভয়েসে যে সাবজেক্টে পরিণত হচ্ছে a letter, then verb is followed the subject and it remains is. ওকে, সাবজেক্টকে ফলো করে অক্সিলিয়ারি ভার্ব অ্যাম ইজ আর বসিয়ে দিতে হবে। ওকে, দেন অলওয়েজ ফর অল টাইম ইন প্যাসিভ ভয়েস মেইন ভার্বকে B3 অথবা পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম করতে হবে। ওকে, দেন আফটার দ্যাট অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্টকে পসেসিভ ফর্মে করে বাইযুক্ত অবজেক্ট করতে হবে। মোস্ট অফ দ্য টাইম বাইযুক্ত করতে হয় অথবা অন্যান্য প্রিপোজিশনস হতে পারে অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার মিনিং। যেমন হিজ কন্ডাক্ট অ্যানয়েজ মি। ওকে, দেন উইল বি আই অ্যাম অ্যানয়েড
with his conduct or with his behavior. Okay, and another sentence maybe I know the fact. If the sentence is I know the fact, it is of course present indefinite tense and it will be changed into passive like this. The fact is known to me. Here to preposition is added. Okay, if the sentence will be in simple past tense, okay, then we need was or were before main verb in passive voice. ওকে, যদি সেন্টেন্সটি সিম্পল পাস্টে হয় তাহলে আমাদেরকে ওয়াজ অথবা ওয়ার বিভার্ব আনতে হবে মেইন ভার্বের পূর্বে প্যাসিভ ভয়েসে। ওকে, যেমন যদি এখানে আই রাইট আ লেটার না থেকে থাকতো আই রোট আ লেটার, then will be a letter was written by me. Okay, and if the subject plural then it will be were. Okay, and continuous এর জন্য am, present continuous এর জন্য am is are auxiliary verb passive voice করতে আনতে হবে। ওকে, and it will be and being is added after am is are, am is are পর being দিতে হবে, and then main verb will be changed into verb 3 as usual. Okay, for all the time in passive voice. Okay, and for past continuous tense was after was and where we will use being. We will add being in passive voice before main verb. For example, she was watching a movie. A movie was being watched by her. She was enjoying a game. A game was being enjoyed by her. Okay, and in case of perfect tense, okay, present perfect tense have has and past perfect tense had, then we will use been, B-E-E-N, been after have has had in passive voice before V3 or main verb. How? I have done the work. The work has been done by me. She has done the work. The work has been done by her. And same will be in past tense in case of had. Okay, okay, and verb 3 and main verb will be for all the time in form of past participle, verb 3. And in case of shall, will, be is added before main verb or shall be is added after shall or will. যদি ফিউচার টেন্স হয় সেক্ষেত্রে শ্যাল অথবা উইলের পরে বি দিতে হয়। I will do the work. The work will be done by me. She will do her duty. The duty will be done by her. Okay, and if modal auxiliaries should, must, can, could, may, then be is added after that and before main verb. Main verber পূর্বে can, could, may, might, should থাকলে তারপর বি দিয়ে মেইন ভার্ব অলওয়েজ V3 করে প্যাসিভ ভয়েস করতে হয়। যেমন if the sentence is love the children should be loved. Love your country should be loved. Okay, hope students you will understand my class
Please follow my class to understand voice change, and if not, if you face any problem to understand, then please comment me. I will try at my best to discuss it clearly in my next video. And in my next video I will discuss about imperative sentence, how to change imperative sentence into passive voice, and if possible interrogative sentence also, to um, change into active voice. Till then, all my students and viewers, remain safe, take care of you, and pray for all the people, and Allah Hafiz.